الآن وصلنا إلى موضوع البلازما يوريا. اليوريا is formed in the liver from ammonia released by deamination of amino acids. Over 75% of non-protein nitrogen is excreted as urea, mainly by the kidneys, where small amounts are lost through the skin and the GI tract, gastrointestinal tract. Urea measurements are widely available and have come to be accepted as giving a measure of renal function. However, as a test of renal function, the plasma urea concentration is inferior to plasma creatinine concentration. إذن ومع ذلك كتحليل للrenal function فالplasma urea concentration is inferior to a plasma creatinine concentration. ليش؟ Since 50% or more of urea filtered at the glomerulus is passively absorbed through the tubules, and this fraction increases if urine flow rate decreases, such as in dehydration. وأيضا, it is also more affected by diet than the creatinine concentration. والآن نأخذ الأسباب أو موضوع اللو بلازما urea. Less urea is synthesized in liver if there is reduced availability of amino acids for deamination, as in the case of starvation or malabsorption. إذن يتم تصنيع كمية أقل من اليوريا في الكبد إذا كان هناك نقص في توفر الأحماض الأمينية for deamination, as in the case of starvation, كما هو الحال في حالة الجوع أو malabsorption سوء الامتصاص. However, in extreme starvation, plasma urea concentration may rise as increased muscle protein breakdown then provides the major source of fuel. إذن ومع ذلك في حالات الجوع الشديدة فقد ترتفع البلازما يوريا concentration، حيث أن الانهيار المتزايد لبروتين العضلات يوفر المصدر الرئيسي للوقود في حالات الجوع الشديدة. In patients with severe liver disease, usually chronic, urea synthesis may be impaired, leading to a fall in plasma urea. إذن أيضا في حالات severe liver disease يصير fall بالبلازما يوريا بسبب urea synthesis may be impaired. The plasma urea concentration may fall as a result of water retention, وهذا associated with inappropriate vasopressin secretion or dilution of plasma with IV fluids. إذن هذه أسباب اللو بلازما يوريا. فقط ملاحظة هنا أخطاء طباعية. هنا الأقواس لليوريا هي من هذا النوع، صححت لكم إياها. هنا أيضا من هذا النوع، وهنا أيضا مثل هذه، وليس أقواس هلالية مثل هذني، فقط للتنويه، وأنا صححت لكم إياها. بالنسبة للهاي plasma urea concentration، the causes of high urea concentration largely overlap، يعني تتداخل إلى حد كبير with causes of impaired renal function, and can likewise be considered under the headings of pre-renal, renal, and post-renal causes.
ويمكن أيضا اعتبارها تحت عناوين pre-renal, renal and post-renal causes. وهذا موجودة في التيبل اللي هو table 4.2 اللي سنتكلم عليه. هذه الأسباب تتضمن increased production of urea in the liver, why occurs in high protein diets, or as a result of increased protein catabolism, for example عليه due to trauma, major surgery, extreme starvation. It may also occur after hemorrhage into the upper GI tract. Then it may also occur after hemorrhage into the upper GI tract, which gives rise to a protein meal of blood. The plasma urea concentration increases relatively more than plasma creatinine concentration in pre-renal impairment of renal function. This is because the reduced urine flow in turn causes increased passive tubular reabsorption of urea, whereas relatively little reabsorption of creatinine occurs. إذا بهذه الحالة the plasma urea concentration increases relatively more than the plasma creatinine concentration and pre-renal impairment of renal function. وهذا يصير because the reduced urine flow in turn شو يسوي causes increased passive tubular reabsorption of urea, whereas relatively little reabsorption of creatinine occurs. Thus, shock due to burns, hemorrhage, or loss of water and electrolyte, example severe diarrhea, may lead to a disproportionately increased plasma urea concentration in comparison with creatinine concentration. والسبب الآخر back pressure on the renal tubules enhances back diffusion of urea so that the plasma urea concentration rises. This is disproportionately more than plasma creatinine concentration. وهذا table about the causes of an abnormal plasma urea concentration. وهنا عندنا reduced plasma urea concentration وعندنا increased plasma urea concentration. فالreduced plasma urea concentration أسبابه low protein diet, severe liver disease, water retention. أما بالنسبة لل increased plasma urea concentration فأكو pre-renal causes وأكو renal causes وأكو post-renal causes. بالنسبة لل pre-renal causes ف أكو عليها الأمثلة اللي هي high protein diet والGI hemorrhage اللي هنا مشبهها كأنه meal of blood و any cause of increased protein catabolism, example trauma, surgery, extreme starvation, any cause of impaired renal perfusion, example extracellular fluid losses, cardiac failure, and hypoproteinemia. هاي بالنسبة لل pre-renal causes. أما بال-renal causes for any cause acute or chronic of reduced GFR. The post-renal causes any cause of obstruction to urine outflow, example benign prostatic hypertrophy, malignant structure, or obstruction, malignant structure or obstruction, or stone.
إذن post-renal causes هي أي سبب يؤدي إلى ال obstruction in urine outflow، سواء كأمثلة عليها ال benign prostatic hypertrophy، malignant structure أو obstruction، والستون. الآن وصلنا إلى موضوع التست of tubular function. احنا تكلمنا سابقا عن التست للglomerular function، والآن وصلنا إلى التست of tubular function. Specific disorders affecting the renal tubules may affect the ability to concentrate urine or to excrete inappropriately acidic urine, or may cause impaired reabsorption of amino acids, glucose, phosphate, etc. إذن specific disorders اللي تأثر على the renal tubules ربما تؤثر على القدرة على تركيز اليورين or to excrete اليورين الحامضي المناسب، or may cause impaired reabsorption للأمينو أسيد، جلوكوز، الفوسفات إلى آخره. In some conditions, these defects occur singly. In others, multiple defects are present. إذن في بعض الحالات تحدث هذه العيوب بشكل فردي، وفي حالات أخرى توجد عيوب متعددة. Renal tubular disorders may be congenital or acquired. The congenital disorders are all being very rare. Chemical investigations are needed for specific identification of these abnormalities and may include amino acid chromatography or investigation of calcium and phosphate metabolism, or an oral glucose tolerance test. The functions tested most often are renal concentrating power and the ability to produce an acid urine. إذن chemical investigations are needed for a specific identification of these abnormalities. إذن هناك حاجة لإجراء chemical investigations لتحديد هذه abnormalities، و and may include amino acid chromatography or investigation of calcium and phosphate metabolism, or an oral glucose tolerance test. الوظائف اللي يتم اختبارها في أغلب الأحيان هي القدرة على renal concentrating، يعني power، قدرة التركيز الكلوية، and the ability to produce an acid urine، والقدرة على إنتاج البول الحامضي. The healthy kidney has a considerable reserve capacity for reabsorbing water and for excreting hydrogen and other ions, only exceeded under exceptional physiological loads. إذن تتمتع الكلية السليمة بقدرة احتياطية كبيرة لإعادة امتصاص الماء ولإخراج الهيدروجين والأيونات الأخرى، يتم تجاوزها فقط تحت الأحمال الفيزيولوجية الاستثنائية. Moderate impairment of renal function may reduce this reserve, and this is revealed when loading tests are used to stress the kidney. إذن قد يؤدي
ضعف معتدل في وظائف الكلى إلى تقليل هذا الاحتياطي، ويتم الكشف عن ذلك عند استخدام اختبارات التحميل للضغط على الكلى. و tubular function tests are only used when there is a reason to suspect that a specific abnormality is present. إذن وتستخدم اختبارات tubular function tests فقط عندما يكون هناك سبب للشك في وجود specific abnormality. Urine osmolality and renal concentration tests. Urine osmolality varies widely in health between 50 and 1250 millimole per kg, depending upon the body's requirement to produce a maximally dilute or a maximally concentrated urine. إذن تتنوع urine osmolality بشكل كبير in health بين 50 و 1250 مليمول per kg اعتمادا على متطلبات الجسم لإنتاج a maximally dilute or a maximally concentrated urine. The failing kidney loses its capacity to concentrate urine at a relatively late stage. يعني الفيلنج كدني تفقد قدرتها على تركيز اليورين at a relatively late stage في مرحلة متأخرة نسبيا. A patient with polyuria due to chronic kidney disease is unable to produce either a dilute or a concentrated urine. إذن المريض المصاب بالبوليوريا بسبب chronic kidney disease يكون غير قادر على إنتاج either a dilute or a concentrated urine. Instead, urine osmolality is generally within 50 millimole per kg of the plasma osmolality. بدلا من ذلك تكون اليورين osmolality بشكل عام في حدود 50 مليمول per kg من البلازما osmolality، أي بين حوالي 240 و 350 مليمول per kg. This has important implications وهذا له آثار مهمة. To excrete the obligatory daily solute load of about 600 millimole requires approximately 2 liters of water at a maximum urine osmolality of 350 millimole per kg. إذن to excrete obligatory daily solute load of about 600 millimole يحتاج تقريبا 2 liters of water at a maximum urine osmolality of 350 millimole per kg compared with 500 ml of the most concentrated urine achieved by the normal kidney مقارنة ب 500 ml من اليورين الأكثر تركيزا الذي تحققه الكلية الطبيعية. Hence, patients with chronic kidney disease (CKD) require a daily water intake of at least 2 liters to maintain their water balance. إذن يحتاج مرضى اللي عندهم chronic kidney disease إلى استهلاك يومي للماء على الأقل 2 لتر للحفاظ على توازن الماء. On the other hand, a large intake of water can lead to dangerous hyponatremia, since water excretion is limited by the inability to produce a sufficiently dilute urine. من ناحية أخرى يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الماء إلى dangerous hyponatremia, since
لأنه water excretion is limited محدود by the inability to produce a sufficiently dilute urine. لأن water excretion محدود بسبب عدم القدرة على إنتاج بول مخفف بما فيه الكفاية. Urine osmolality is directly proportional to the osmotic work done by the kidney and is a measure of concentrating power. And then in urine osmolality is directly proportional تتناسب طرديا to the osmotic work done by the kidney مع العمل التناضحي الذي تقوم به الكلية and is a measure of concentrating power وهو مقياس ل concentrating power. Urine specific gravity, which can be estimated using urinalysis dipsticks, is usually directly proportional to osmolality, but gives spuriously high results if there is significant glycosuria or proteinuria. إذن اليورين specific gravity اللي هي عادة can be estimated using urinalysis dipsticks باستخدام urinalysis dipsticks يعني الأشرطة تحليل البول is usually directly proportional to osmolality تكون متناسبة بشكل مباشر مع الأوزمولاليتي ولكنها تعطي نتائج عالية بشكل زائف إذا كان هناك significant glycosuria or proteinuria. إذن urine specific gravity, which can be estimated using urinalysis dipsticks, is usually directly proportional to osmolality, but gives spuriously high results if there is a significant glycosuria or proteinuria. The renal concentration tests are not normally required in patients with established chronic kidney disease, and indeed may be dangerous. إذن renal concentration test ليست مطلوبة عادة في المرضى الذين يعانون من established chronic kidney disease and وقد تكون خطيرة في الواقع. However, the test may be indicated in patients with polyuria in whom common causes, example diabetes mellitus, have first been excluded. إذن ومع ذلك فهذه التست ربما be indicated in patients with polyuria in whom the common causes مثلا diabetes mellitus have first been excluded تم استبعادها أولا. In a number of conditions وفي عدد من الحالات the kidney loses its ability to maintain medullary hyperosmolality. الكدني تفقد قدرتها على الحفاظ على medullary hyperosmolality and hence to excrete a concentrated urine. But these should have been excluded before renal concentration tests are performed. The causes of failure to concentrate urine are shown in table, and then the table 4.3 يتكلم عن the causes of failure to concentrate urine. بهذا التيبل the causes of failure to concentrate urine تشمل the causal mechanisms اللي هي insufficient secretion of vasopressin يعني الإفراز الغير كافي للفازوبرسين وهذا examples عليه lesions of the supraoptic hypothalamic hypophyseal tract
example trauma or neoplasm، أو قد يكون inhibition of vasopressin release. وهنا المثال عليه psychogenic polydipsia، هذه الحالة اسمها psychogenic polydipsia. Lesions of the thirst center causing polydipsia. الميكانيزم الأخرى قد تكون inability to maintain renal medullary hyperosmolality، كما في حالات chronic kidney disease، hydronephrosis، lithium toxicity، hypokalemia، hypercalcemia، renal papillary necrosis. example analgesic nephropathy. وممكن قد تكون الميكانيزم inability to respond to vasopressin، عدم القدرة للاستجابة للفازوبرسين، مثلا في حالات renal tubular defects. example nephrogenic diabetes insipidus، Fanconi syndrome، أو increased solute load per nephron. والمثال عليها قد تكون chronic kidney disease diabetes mellitus. إذن في هذا الجدول causes of failure to concentrate urine، وشفنا mechanisms causal mechanisms والexamples اللي عليها. examples of causes. In patients with polyuria, measurements of the osmolality of early morning urine specimens should be made before proceeding to formal concentration tests. If urinary osmolality greater than 800 millimole per kg is observed in any specimen, as should be the case in most patients who can concentrate urine normally, there is no need to perform further test of concentrating ability. إذن في المرضى اللي عندهم polyuria، فقياس الosmolality of early morning urine specimens should be made before proceeding to formal concentrating test. إذا كان urinary osmolality أكثر من 800 millimole per kg is observed in any specimen, as should be the case in most patients who can concentrate urine normally، كما ينبغي أن يكون الحال في معظم المرضى الذين يمكنهم تركيز اليورين بشكل طبيعي. There is no need to perform further test of concentrating ability. ليست هناك حاجة لإجراء المزيد من الاختبارات of concentrating ability. Formal tests of renal concentrating power measure the concentration of urine produced in response to either fluid deprivation or to intramuscular injection of 1-diamino 8-dearginine vasopressin DDAVP اللي هو synthetic analog of vasopressin. إذن الفورمال تيست للrenal concentrating power تقيس concentration of urine produced in response بالاستجابة either fluid deprivation or intramuscular injection of هذا DDAVP اللي هو synthetic analog of vasopressin. If the patient is receiving drugs that affect the renal concentrating ability, example carbamazepine, chloropromide, DDAVP, these should be stopped for at least 48 hours before testing. إذا المريض is receiving drugs اللي تأثر على renal concentrating ability، مثال عليها الكاربامازepine، الكلوروبرومide وال DDAVP، فهذني should be stopped
for at least 48 hours before testing. A fluid deprivation test is performed first. إذن هذا التست أول شيء يسووه fluid deprivation test is performed first. If the patient is unable to concentrate urine adequately, إذا البيشنت غير قادر على concentrate urine adequately following fluid deprivation, then DDAVP test follows immediately.